Yes, sir. What it is what it is. Monday morning, 31st of July, 2023. Kisaka, what's up? Hey, jump in, bana. Already. Very nice. Nakwambia nilikuwa najiconvince aje venye naanza kujibongesha hapa. That was like, I was taking about 5 minutes to compose myself. I think nimeanzisha space Convince aje nini? like yeah. Ulikuwa unajiconvince aje nini? Najiconvince venye nilikuwa najicompose venye nataka kujiongelesha hapa for like 5 minutes. Inaitwa nini hiyo performance? Inaitwa monologue, inaitwa nini? Yenye jamaa ana perform nika unajiongelea. Peke yake. I think it's monologue. Kofiti lakini niko bie. Last time hukubonga bana kwa space. What happened? When was this? Friday. I think so, yeah. Friday nilikuwa na drive around. Hiyo time hadi tukaenda kunyoa. Alafu sikuwa peke yangu. Okay. So singeweza kusikia. Iliweza hiyo Friday. Nilisikia. By the time napatana na Advo ilikuwa inapatana kwenda kuisha. But ni sawa tu. Kofiti lakini Kofiti niko na kahoma fulani kwa umbali na sijui ni nini. Bado mko winter? Mbaya sana. Unaona sana nini? Ndio hii weather. Sasa weather ya kuoa ndio hii sasa. Sasa ina expect tuko na kama si bibi moja ni wawili. Sijui sasa umeamuaje. Hiyo bado iko in question. Unajua iko recorded. I learned to Ulijichuna masikio. Nilijichuna masikio. Iko in question. But hakuna bibi saizi, so we can say that out loud. Na unajua shida ni nilikuwa naambia Ruto. Hii baridi. Ndio time unatafuta mtu hakuna, wewe acha joto ingie. Ndio unataka watu wanajileta, unashangaa sasa na hii joto. Si nipoe tu space yangu. Ni the same thing ukikuaga single. Alafu upate tu dem hivi. Ndio sasa unacheki madi mwingine wanaanza kujileta kiujinga. Walai. Wenye hata story yao huko ulistoria kitambo. Hata uko na wanakuja iPhone. Sasa wanakuja kujicompose sasa. But tutafanya nini life? Kama kuna best yangu fulani anaongea akisema unajua sasa tumefika hii miaka ya tunaingia makaria sijui nini na nini, ana hope upuzia maboys na madem itaisha. Mwambie hii hata si career thing, si hivyo ndio iko. Ina miaka yetu yote hata tukiingia makaria bado tu kutakuwa tuna madrama ya maboys na madem. Hatuwezi kosa hiyo drama. Tukose aje. Lakini mimi kitu moja nimejiambia. Mimi sasa nikajipata ati okay, it will be sijui sidhani kana naweza jipata mahali ati nasema napendana na mtu sahi. But in case nijipate. Alafu ati mtu mwingine tunajileta. Nitawafinya. Mimi siwezi wasamea. Mimi siwezi wasamea. Nitacompensate hiyo time yote yenye waja kuaga wakikuja. Mimi siwezi wasamea. Na hapo ndio shida inaanzianga. Hapo ndio noma. Lakini unawafinya ukiwafukuzaga. Ati unafinya ukifukuza. Sasa yao ndio wanabakingi. Shida ikoanga huko wewe kuwafukuza. Last week nilikuwa naambia majamaa, mimi nikakuwa najua sitaki attachment ama titles. Hata kama sina dem mimi naambia mzee, mimi ujue mimi niko na dem na udem yangu ako na ball. So ujue tu sahi kitu tunadu kwa sababu dem yangu ako na ball. Wewe hiyo kitu ni dark maze. Sasa unadhania kuna dem ataendelea akijua akijua wewe uko na dem na unexpect.
Acha jokes. Ndio as in check ajue mi niko na jidistract juu dem yangu kona ball number 1. Number 2, ajue mi commitment yenye nitakuwa nayo in the near future sitakuwa na time yake. Number 3, mi ni mtu na build family, so by the time dem yangu ana give birth ajue to me time inafaa kuwa nishamchorea kitambo sana. Mbona tu simwambie sina idhaa ya kusettle? Azim sahi, acha nikwambie, if there's one thing going on in women's mind sahi, they really want people to settle with them, hata tudem tudogo. Juu acha nikwambie, funny thing, madem sahi start hoeing at a very young age. They hoe around and then sahi wanapigwa na reality check as early as a young age of 22, 23 hapo hivyo. So what's that going? Ebu define hoeing around kwanza before tuendelee. Hoeing around is your definition of hoeing around? Hoeing around is when they are loose and they want to link with anyone. Like any chance they get to get smashed, they use it. They take the chance. Yani, they're not shy to go out there, like to meet new people. They get loose around new people. Nasikia tu it was just a one night stand. Wewe umekuwa na one night stand 3 kwa wiki moja, si you are a hoe? Labda ndio kitu anataka. No. So unaona hiyo face ya hoeing around ndio unapata mademo anajiambia mimi niko kwa hoeing face sahi, Mr. Ikusettle. So wewe uko kwa hoeing face, you want to explore and then later on you want a very pure person to take care of you. You want a pure person, yeah, like sasa now is when nasemaga women wanakuwaga delusional at some point, because you find yes I'm a hoe around and then amefika point yenye na feel nika I need to settle now. So now what they do is that they start categorizing people and giving out characters that they want of a person. I want a tall guy, I want a strong person, I want someone who makes more money than me, I want some guy who's committed, hizo vitu zote. Now they give all these qualities that they want of a woman, of a man. But if they hear a man say, I want a nice lady, I want something, they demonize what a man wants in a woman, and they say the men are petty, the men are blah blah blah, the men are whatever. So they demonize all the characters that men would like from a woman, but they themselves, they will want a particular guy with particular characters and features. But it's only for a certain period. Juu nilikuwa na this almost exact argument na my in-law yesterday. Nilienda kwao jana kufanya few things. And I was talking to her and my kuzo about to madem to like how dating is difficult. Akasema, by the way, it's true. Like hata wewe the ideal woman you want is most likely sema wako like 20% of them. Lakini unajua wanaume ka 80% wanamtaka. Yeah. So akona options. You're normal man. Akona options left, right and center. That's tricky. So now but that is when for a little bit as well. Juu akishagonga 26, 27, 28, our options zinaanza kureduce. Hapo ndio anaanza kureduce. Juu nilikuwa naongea about, apparently there's a friend of my cousins, wana pamoja. She's 36, not settled down, very well off in the career, but not settled down, si ndio? Na alikuwa anasema Odem alikuwa anasema ana regret juu angetake time in her 20s a compromise on a few things, career nini na nini. 36 angekuwa mbali sana.
But now See, she's no longer mhm, the cream de la cream. mm. Na hapo ndio shida inatokea. Juu at 36 who will look at you, and now they end up settling for dead beats. Hadi unajiuliza sasa, surely si heri ungebaki peke yako because it's too late. Ana options. You know what happens? Eh. This thing is very cruel, especially to women, I can say. Women, especially women who can't find their path kwa hii kitu easily. So what happens is when they're in their early 20s, especially between 20 to 26 latest, Uh-huh. or maybe let me extend it to even 28 or 29. They're at their peak. Hapo ndo nasikiaga they are high value women at that point, Uh-huh. because wako in their prime, and at no point will they ever go back to that prime. That is when um they their puberty, ama sijui niseme aje, is at its peak. Uh-huh. Wakifika 36, above 30, now they start becoming low value, and that is the point where men start becoming high value High value. from the Yeah, age of 30. it's a scale that in a turn the other way. Yes, it becomes a seesaw. So these women, That's the right word. so these women who start losing their high value nature will go for anything. At this point, Anything that gives them attention. you find these ladies will go for any man, especially those who are younger than them, because those are the ones who are giving them attention. And they're not giving them attention because they want to settle. They are giving them attention because they want to fuck. Uh-huh. You get, because imagine a man at 40. They Uh-huh. see a nice chick. They see a nice chick who's 25 years old, and there's this chile who is 36. Who do you Mm. think this guy at 40 will pick? This guy at 40 will obviously go for this 25 25-year-old guy. guy. 25. Is the same way when I had somebody say a chick at 18, a chile at 20, Uh-huh. she will get on a yacht, she will get on a private jet, she will get on a chopper ride just Mhm. because of a smile. Oh yeah. Oh yeah. But Oh yeah. you will never find a man in that age getting on any of this, even getting a ride to Tao. Ni ngumu Hey, sana. utangoja. Ni ngumu sana. Utangoja. Ni ngumu sana. So this guy has to work for that. So that by the time, imagine you at 18 were getting all this, but me, I've worked till let's say I'm at the age of 35. Now I have my own yacht. Uh-huh. I've worked for it. But you, what you had to do was look good, smile, and you get on a chopper ride, you get on a yacht, you sit around guys who have long money, Yeah, true. because they're at a point of high value as a Mm. woman. So that is the point. That's true. That's true. Na hiyo ndo Ndio unajua kwa shida maana ni wakikuwa hiyo ndio- time wanasmailiwa mm, wakiachana nao mwenye amemsmailia hata settle mm. for anyone. They won't settle for less. Josh asmailiwa na 6 figures. Who Mm, are you? mm. Mm-hmm. Hapo ndo unapata um, wanaanza kuwa na wanaanza kuwa na a different perception ya life, like they convince themselves about the mistakes they've done, and they use them as points of being strong. Like, they've fucked up in the past, they've done things that will and have costed them a lot of opportunities and a lot of things that they would have done during their prime age. So they start saying, I grew, um,
they keep on saying all this stuff that just to convince themselves that they have another shot in life. But I think at this point, it's usually too late or the chances are gone. It Because is gone. There's no hope phase at 35. No hope face at 35. Medrin seems to have something to say. Medrin, what's up? Hi guys. Hello. What's up? Okay. So nilikuwa nikisikiza and I don't know what you guys are talking about, so maybe ni brief. We're just talking about the high value woman. High value woman, and at the point where they lose the nature of being a high value woman. So okay, high value woman. At what point the woman is considered being of high value, alafu which point does she lose this title? Like sielewi mna discuss nini? So It's a matter of the high value woman ni the typical woman that a man wants to sit down and settle with and have a life with, sindio? That's a high value woman. Yeah, because think about it, right? Mm-hmm. You want a woman that works hard, that makes her own money, but at the same time, a woman that's submissive, respects you, respects your friends, like knows her duties as a mom. Yeah. And getting all that in one person, si rahisi. Ndio maana nasema there's like 30-40% of women. Sijui stats, but nasema tu like when you meet. Na how us 80% of men tunawafuata. So from 24 to like 27 tunaonanga, like we can see kwa ni mtu caring, we can see if you're hardworking tunaweza ona. Kwa ni mtu unapenda properly the right way tunaweza ona. Na hapo sasa ndio tunasema this lady has options. From 24 to like 28, 80% of men want her. Na kama ana a good head on her shoulders, ata sleep around at that point juu huwa anantaka, na hiyo ndio tumeclowners the whole phase, sindio? Because you sleep around with who you want, however you want, hakuna repercussions. Okay, I think kuexplain much on that, anajaribu kumaanisha madem wanazaliwa wakiwa na value, then with time they go wakilose value, so it's always up to the girl to see kama ata maintain value yake ama ataendelea kilose, because the more dem anaenda out kuparty, sleeping around with guys, you see anaenda kilose value yake. Yeah. Alafu pia age is a big factor, so by the time anafanya that na ameingia 30 na aja settle down, it's like maybe she's still doing well in her career, atukatai, you're making your own money, but that age inaendelea ikienda at 35 bado uko na 20 years of getting kids, yo tukatai, but options hakuna. Si ati juu umekuwa lazy, you're still hardworking, but the fact that you're older imereduce value yako, na at that point ndio you look around, you realize wow, okay, juu another 35-year-old your age mate ata settle down for wewe, ata settle down for you at 30, ama ata settle down for the same person at 28, the person who you are now. Obviously that's the thing with women, like wewe saizi in 10 years kuna another lady who's in your shoes, who's at your age right now, 22, 23, same as you, but sasa mi mbona ni settle down na wewe na naweza pata 6 years younger than you, the same you, na huyu amekubali settle down. Ndio ndio time what you're saying exactly ni nikifika 30 I can't get someone to settle with just because I'm 30. No, hajasema hivyo. Total, hii stuff inamaanisha if
if at 22 there are maybe 100 people who are not married, unaona, by the time wanafika 28, the number itakuwa ime drop down to 20, from 100 to 20, unaona. So your chances of getting married itakuwa ime drop from 100 imekuja hadi 20, you get. Na options that you had haiko, so nilikuwa na check hapa nikisema hakuna hofes za 35 jiona options vile ulikuwa unataka. Oh yeah, that's true. Juu hivyo ndio madem uita squeezy. Oh, I'm in my hofes. You're not supposed to question her, you're not supposed to judge her. But with time, hey, that hofes won't be there. I feel like madem wakisema niko hofes, I feel like it's an excuse to cover for something. Oh yeah. Because hofes age, right? Hofes haina age. And Kisaka umesema between 24 years old and 28 years old, that's the time a woman loses value, right? No, that's her peak of value, where if you don't compensate at that time, I think ukianza kugonga 29-30, graph inaanza kushuka. Because that's the highest, that is the prettiest you'll ever be, that is the most energetic you'll ever be. That's the most like creative you'll ever around you. From 24, umemachua, umetoka shule, you've lived outside, you know what's what. Yeah. So you need to make the most out of it. Yeah. Okay. Exactly. So something else that I had really planned for to bring up Leo seemingly relates with the phrase I think you've mentioned, but okay, I can't really find a point where it's not relate sana, but I could say, like today I was really I was thinking about it kwanza on Thursday, on Sato. I was like, what is the difference when you say someone is toxic or when someone is careful? Unapataga someone was in a previous thing going on, and then they get to this point where they just can't stand some other things that mtu anaweza mwambia when they get into something else. So are they toxic or are they careful? So I don't know what you guys think about that. Okay, let me be the first to share. So maybe I'll give you a true experience in mimi nimepitia. So I'm one open person. Na my previous partner mwenye tulikuwa tuna date naye, I was so open with her hadi nilikuwa namwambia, if you feel that ama una feel unataka space, you want to have some new dick, unaona, for the night, unaona umeenda ku club umpata na this guy umenaisika, unaona, if it's that na itakuwa tu one night stand, hata niseme I'm quite free, unaona. So first of all nilikuwa naangalia I'm simping, ndo nikubali that. Ikafika point she's like I need to have a sponsor, you get, like ndakuwa na sakado alafu nakuja tuna spend with you. I was like okay, ni sawa, but akaanza ku actualize, then like as a nigga nika pull back and I was like really yani where's my male dominance hapa hivi sasa? So nikaanza kuwa vile alikuwa na claim toxic, you get. But for my case nilikuwa naangalia for my mental health, juu hiyo stuff ilini fuck up, actually it did. Hebu nikuulize Brandon. Yes. So like at first you're okay with your girl putting herself out there for sponsors, uko na shida at first? Okay, it's not it's all about my sponsors peke yake. Inaanza hapa hivi motto with the dress code, yeah. So inaanza na dress code leo, kesho itakuwa something else.
unaona, then one day utajipata imefika kwa hiyo point ya mafunzo zile. That situation of yours is tough, man. It's tough because I feel like okay, as much as you can't control somebody else's life, but the fact that you're the man in the relationship haitawahi change. I'm not saying you control her, but kuna vitu zingine you're just supposed to set straight. Because mi nikijua mtu wangu ako hivi na hizi stand fanya. So the fact that naweza pull up on you na nikwambie bullshit kayo doesn't even mean, it doesn't it means that I don't even have respect for you. I think Yeah. she respect. It's not even respect. I think she knew how to manipulate you. Like she knows how to get her things around. That's why you're ni toxic. I feel like you're toxic ni ile anajua if I come rub your shoulders na side ya left, nikimwambia anibaia lunch atanibaia. Yeah. Yeah, I think that was very toxic, that one. Brandon, how long did you maintain this chile? For like 6 months. So okay. You guys met within that 6 months na mkadate within that 6 months? Na like tulipatana earlier, then sasa tukaanza kudate, then tukamove in hadi tukawa tunaishi pamoja. For those 6 months? For like 4. Wow. That was fast. Okay. The twist iko hapa katikati is mimi mtu anapenda kwenda out same with her, unaona. So in a week we'd go out once, me and her, then ana have a day peke yake, then me I have another day peke yangu. Hizo siku zingine za wiki tuna have pamoja, unaona. So ikaanza kufika point pahali we are supposed to go out pamoja and anataka kwenda out maybe na some guy friend ama some girlfriend ama sponsor. Sasa you get. So at first sikuwa na shida because ilikuwa kwa roles ama zile nini tulikuwa tumeset, unaona, but ikaanza sasa kutempa hadi na schedules zenye si tuko nazo, kama hizi za weekdays. From Monday to Thursday lazima tushinde pamoja, we must eat pamoja each and every day. Ikaanza kuchange, unaona, the small details zinaanza tu kuchange kidogo tu, unaona. Kulize. So to speak, you guys were in an open relationship, right? Yes. Were you allowed to be open on your side? Yes. Oh, okay. Wow. Okay, I think unacheki at this in this situation, mimi naona nikaa you guys had dated for 6 months, and then Udem, if she started changing the dynamics of you guys, you have your day in a week, you have your nini. So this chick was at a point where she was trying to discover a few other things that she likes in people that she had not noticed she likes. That is why you find that she wanted to go out with some other dudes when they would see what they like in them. So kitu funny na open relationship is that women happen to have things that they want in men, but as much as they want to be with you, they try and convince themselves that they are seeing that in you. So they go and suck that energy from someone else. Like if they want someone who's in a particular way, who behaves in a particular manner, they go and suck that energy out there, and then they bring and assume that they can get it from you just because they want to keep you for a particular reason. And it's always because there's something that you do or something that there's just something about you that they don't want to let go or they cannot get from anyone else because of certain things that sasa kama yeye unajua akiambia most likely when she was going out there with these other people, she never used to say that she's in a relationship, you know, and she knows these other people cannot take the
this thing, yeah, we are in a, we let's be in an open relationship. So whatever they do is just clandestine, but it's not that they open up and say, I have a boyfriend, I have blah blah blah, anything. You know, I don't know if you get what I mean. Tito. Yeah. Okay. One thing with me and her at that time, alikuwa najua definitely I'd sleep around, yeah. Okay. Yeah, na pia najua maybe she'd sleep around, si ndio? So kuaddress your fact, it's way better wambie mse, yo, beba rappers, beba TD. You get? But bro, me to my thinking, as in I was thinking, I think you made a mistake from the first place kumpatia those freedom. No, unajua hata madem zetu ujua like us we do usually sleep around, but dem yake hezi kwambia tukitaka kwenda kula dem enda kula tu. Hata unajua somehow your girl can cheat, but it's not, if umpatie that guarantee, like umpatie hiyo chance, like wewe enda fanya vile unataka kufanya, cause kuna watu wengine ukiwapatia such kind of chance wana misuse, at the end of the day msema atakuja kuumia ni wewe, cause even if akienda nje apate another dick, kuna ukimwi, kuna some this STIs infection, and then anakam kwako, automatically wewe huwezi kula mama na CD. That's the fact is unaingia pale roho. So pia as a matter of fact wewe mwenyewe ulikuwa unajiingiza kwa shimo, so you did a mistake bro. So never usifanye kitu kama hiyo tena manze. So I have a question for you. A question for you. So this is the point where I want you to tell me, in your next relationship, are you going to allow yourself to be in an open relationship? That's a definite no. So does that make you toxic, or does that make you careful? I think it's careful, but okay. It's a thin line between kuwa careful na kuwa toxic. Na so what makes the difference? Yeah? What makes the difference? That's that thin line. That is the difference. So what makes that difference? I think it's communication tuanzie hapo. Yeah. If mnaweza air out issues, mnaongelea, unasema it's this way mapema prior to, unaona, like before you get into the relationship uko umeset rules, boundaries, blah blah blah, yeah, unaona. So ni mse mwenye ata grow akijua that you are this way, unaona. Then ungoje like uko in the relationship, then after a while ndo msana anza kulani like, oh wow, so when we're dating saizi enda out na mabeshte zangu, you get. That's true. Kwanza just contradict what the other guy amesema earlier. I don't think it's a no kuwapea hiyo freedom. I think it's kabla umesema saizi communication ndio inaleta difference. That's why I don't think it was very toxic, just because wewe ulikuwa unajua at all times ameenda wapi ama kuna nani, kitu kayo juu at the end of the day anaweza cheat akitaka. So kani maugonjwa kukuletea atakuletea bado, but the fact that kuna hiyo open relationship ya kujua huyu ako na hii, huyu uko na huyu, wewe ukikuwa na huyu unamwambia nimekuwa na huyu leo, kuna some openness hapo, si like sasa hapo sasa ndio ita differ from one person to the other, whether to have an open relationship or not. But the fact that kuna kitu ka open relationship inamaanisha kuna watu inawawakia. Kuna watu in relationships that wanajua mpango wa kando wa their husbands, na hadi unasikianga hadi mpango wa kando akienda wife ndio anaenda kumtafuta. Okay, mimi point yangu ni heri kama atacheat sawa. Heri acheat while I was trying kumcontrol. Then aende acheat anilete magonjwa and I knew. Heri anilete kama sijui. And the second thing is, why should you be in an open relationship na dem? Kuna mademu wengi kuvinje mazede, they are not open for an open relationship. Because unajua open relationship sometimes it fucks you mentally.
Unajua saa zingine unajuanga uko na mtu but Ukweli. roho yetu manze iko very bad. Unajipata manze umefall in love na huyo mtu na ujui. Na kwanza tena kumcontrol na kumtem kumrudisha kama akue poa. Manze it takes time and that thing will fuck you up vibaya sana. So kama kuna dem ako open relationship ama ako into that, it's better wachana tu na yeye. Uende tafuta mtandiko kwa relationship kwa an open as in kwa open relationship and then if freedom si mbaya but unajaribu kuatem once in a while kwa sababu being with a chick inafaa ikuwe something which is long term, unaona. Dem kuna vitu zinaitwa being committed to a relationship. Kuna vitu sisi hufanya kama hatuna madem but tukikam down tumekuwa kwa relationship, kuna vitu zingine tunafaa to do away now because tuko in a relationship, tuna sacrifice vitu zingine because of our relationship. So kama hata unapenda out, hakuna mtu apendi out, but once tuko pale ni aje relax, mama tulize hizo vitu because unajua once umeenda out vitu zingine zinaweza fanyika na inaweza fanya relationship yenu ziharibike. So it's better uende out relationship yako iharibike ama ukose kwenda out mkuwe happy. So unaona sometimes kuna sacrifice ingine you guys you need to do in a relationship. I take it, that's my view. Bedrin, mkono mkono. Ako on mute. Medrin. Okay, someone else can go ahead. But that's true. Yo, but sasa unacheki sasa hiyo ni relationships za watu who work very very different. Kayo vile umesema saizi don't, I think that's per your say. Not necessarily like the best enye itawakia kila mtu relationships zao. That's why ukipata couples wawili hautapata zao zenye ni as you wanna work through issues the same way. Juu hii kitu ni ngumu, hii relationship like kitambo ujue kitu inawakia manzi yako ama vile mtaongea ama ni different. So hiyo that's true like most open relationships pia end up vibaya, hiyo nesi zikataa. Na pia hiyo story ya difference ya toxicity na carefulness, I think ni who it harms. I think ukikuwa careful haitakuharm. Kuwa toxic ni kitu enye, so unaweza kuwa toxic but haikuharm wewe, ina harm mama. Hiyo kwako ni kuwa careful. Mama akikuwa careful inakaa inakuwa toxic kwako juu inakuharm wewe na imharm yeye. So ni I think ni pretty much inaweza kuwa the same side of two different sides of the same coin. Ni where you see it from. Okay. I think unaona kwa madem I wouldn't term ya madem as being toxic. I would just term yao as being jealous, because women always operate at a point of jealousy because they start feeling like they don't get enough of your time, they don't get enough of your attention, they don't get enough of what they expect from you as a man. They operate from a point of jealousy, and a man operates tunaweza sema saa yake inaweza kuwa toxic because they want to possess every other thing that revolves around their women. They would want to keep it to themselves. Women want more of it. Women want more of your attention. They want more of your money. They want more of your time. They want more of your love. But a man wants... So yangu ni so they want more. What if sasa ukimpe the freedom, the kind of freedom yenye mimi niko napea mwingine? I think first of all that was not something that was going to go on for a while. If I think about it critically, I think that was not something that would go on for a while. That it was not leading to any basic agendas of a relationship, like leading to a long-term relationship, making a family, or things like that. that was, I think it was more of something that the two of you were just using to get over something. Kwa sababu we can say you guys didn't want titles because you guys were in an open relationship. So at any point, you guys wouldn't claim to have possession over each other ama kitu kayo.
as much as you guys were living together or something like that. So you guys were just distracting yourselves, but you wouldn't tell the other person that you're distracting yourselves. So the problem came in when I think you felt like you are becoming more invested in this relationship and she wasn't. And at this point where you started getting invested in the same thing, she was getting distracted even more because she would go out, she would meet people. And I'm telling you, the moment that ladies start going out and start meeting people, their priorities change. And that is when we were talking about the whole face, because this guy has let me be with whoever I want to be. So I can do this today, I can do this tomorrow, I can create time. Because at this point, Udem, I'm sure, was she working or was she in school? Alikuwa shule. So she's in school, she has a lot of free time, you know, especially over the weekend, in the evenings. She can meet whoever. And these guys, I'm sure their schedules are different. Someone is busy in the morning, free in the afternoon, free in the evening, free over the weekend. You see, things like that. So that is when she starts discovering there's just more to life than just giving all the time to one person who is also maybe doing their thing out there. And then if he's in school bado ni mdogo, ajui nini anataka kwa maisha. Ajui nini anataka. Wao alikuwa amechanganyikiwa bado. Ndio maana ako above 25 huyu anajua nini anataka. Ndio maana nimesema at this point when she was getting this freedom from you, she started discovering other things that she likes. Yeah, exactly. Yeah, that's the point. No. The point is unaikula tu na unawachana na. Unajua shida ni moja, ndo nimesema ni roho yetu. Unajua unasema ukule hii kitu tu for fun. But feelings was ina grow makofi. Man, feelings ina grow jo. Sasa zinakwambia tricky bana. Unajua utakuwa unasema wewe hapa hakuna I love you, siku moja anakuambia kuna mwanaume mwingine unaanza kukatch feelings, unashangaa rada. Uko unaanza kumpenda bana. Hiki ndo ni mbaya, si mzuri. Wanaume kuanga attached haraka. Mi kuna wanaume, wacha nisiongelea wanaume wengi. Okay. Ngoja. Now that mmeweka hivyo, ni dem ndo approach mwanaume. Sawa. So point ya kuwa attached ni dem ndo alikuwa attached. Haikuwa mwanaume. No, wacha nikwambie kitu moja. Si as men tumeomba kukatia, si kukatiana. Hata wewe kukubali kwanza dem akikukatia ni makosa. Dem unafaa kukatie, mbona unakubali? You as a man ndo unafaa kukatia dem. Kwanza dem akikuja kukatia no. Thank you. Right kwangu bana. Dem anakukatia kama nani? Kama nani? Wewe ndo unafaa kukatia kama nani? Mwanaume, you are losing your dignity somewhere. Akikukatia pia unakubali. Sasa utafanya unakataa bro, unakataa. Ukiangalia, ukiona sampuli yake, hautakata. William, let me tell you one thing. William, don't bring that topic in kwa sababu unaona Willy. Dem akikukatia, mwanaume anakuanga na option tu moja, kukubali ama ukubali ndio mkule. Kama unaweza kuwa utaki dem, huko unaingia tu unaenda kumuumiza bure. Unajua umtaki. Sasa ni wana anasema it doesn't matter juu hata akukatie ama it doesn't, at the end of the day mmelala pamoja leo. Haya, Friday tena ndio hiyo mmefuatana. Haya, ndio hiyo tena Sunday ndio hiyo nyinyi mmefuatana. Bado utakuwa uta feel some sort of William, si madem wote wenye wanakukatia wanakujanga hapo na intention ya kuwa na relationship na wewe. Wacha nikwambie bro. Si semi atakuwa in a relationship kama atakuwa relationship nasema bali ndio mkule tu alafu muone. Wacha nimalize ndio sikia tunasema. Nasema okay. Either way it does not matter vile mlijuana, either ulimkatia ama ulimgonga na gari ama alikukatia ama mlipata mnaishi tu housemate. Ukikuwa na yeye long enough na mnalala pamoja utakuwa attached. Hiyo ndio kitu nasema. So hata kama udem alikukatia na unalala naye hadi mnafika mahali mnaishi naye, utakuwa attached. Hautajifanya utakuwa attached na unamwona sijui mara 3 kwa wiki. But the point comes from the beginning, William. Dem akikukatia kama mwanaume ufai kukubali. Sasa ushakubali, tufanye nini na ashakuja hadi analala kwangu? What do we do? Akona kia kwangu. Position yako imekuwa tofauti. Yako si kusaidika bro.
Ulishakubali dem from the beginning akukatie. Sasa hiyo dignity yako kwanza umeangusha bro. Isha happen. Msidanganywe ati dema kukatia na ako idhaa. Peter na yeye. Kibe alisema nini? Leta hiyo kitu bana. Kanga Kibe mwenyewe ndiye alisema utakataa bora ni mrembo. Haiwezi kataa. Mimi nitakataa. Uongo wewe. Mimi nishasema ukweli, mimi nitakataa. Of all the people. Wewe uongo. Sawa. Okay. But bado kuna konga tu like kuna a lot of toxicity kwa hii relationship ya squeeze. So carefulness iko. Mimi my previous relationship made me toxic for some time, then realized being toxic isaidita na mahali, unaona? Kulikuwa toxic intentionally. Nilikuja nikakuwa my previous relationship ilinifanyia ile kitu, so nikakuwa toxic for some time, then I realized life will still go on. No. But at the end of the day, utakuwa toxic, but when you realize yourself, you need to be careful. No. So that when you unaingia kwa relationship next, isikuje kufanyika ile kufanyika, usikuje kufanyika kile kilifanyika, ama to avoid these such mistakes kile itakuja kufanya nini? Urudi kwa ile stage ya toxicity tena. Unaleta trauma. Mimi nauliza hivi. Let's take an example of a guy who's linking up with a Chile. Let's say I'm a wife. So this chick works, and then this guy also has his own thing going on. So what do you call this situation where this guy anajua time dem anatoka job, so anamcall hiyo time anatoka job, anamza uko wapi? Kwani hujafika home? What do you call that? Is this guy insecure? Is this guy toxic? Very insecure. That's the word. So anaogopa. Juka ameka intakana ufike nyumbani 5 na ni 5:05 na ajafika. Hiyo unaweza sema kuna some sense, na ina depend pia akili ya mse iko wapi akimpigia. Anafikiria unaona, sikiza, angalia hii situation. Mse anaweza chelewa, badala ya kuingia 5 aingie 5:05, unaona, but kumbe hapo katikati alipata pancha, you get haya. But sasa ikifika point penye like niyo 5:05 alafu mimi tu nafikiria you are out here sleeping around, kuna issues na foundation ama basis ya hiyo relationship, unaona. So hapo hakuna point, hiyo ni insecurities. True. If the call was are you okay, haujafika, are you okay, unaona, lakini sasa ni uko wapi, you get, that's being insecure. Insecurity ni mbaya. Just insecurity gets you to a point ya unashuku everything. Unashuku phone calls, unashuku nini, unashuku all this. And funny thing about insecurity, this person you're insecure about gets to learn how insecure you are, and now they can manipulate you with that insecurity. But when I was thinking, as men we don't have insecurities sana kama madem. Men have insecurity, bro. Wacha nikwambie. Kwanza ya men is worse than ya women. According to me, mimi sioni tukiwa nao sana. Simply because mimi hakuna time nimeweka chini nafikiria mama ati anapigwa na mwanaume mwingine, ama mama vile yako nje ameenda kupatana na mwanaume mwingine. Mwanaume faa fikiria kitu kama hiyo. Kama hii inaachia madem. Simply because as a man, sisi, do you know why kwanza sisi tunakasirika dem akicheat? Do you know the reason why tunakasirika dem akicheat? You never expected. Watu tunakasirika kwa sababu they don't appreciate us. In the sense that anakuambia, babe, nataka kushuka. Wewe unampatia dawa kushuka. Hajio do ulitoa wapi? Umeget your point? Babe, nataka kufanya hii. Wewe umempatia do. Hajio do ilitoka wapi? Si ndio? Hajui kama unaenda ukapata mshosho kwa streets ukanyonga ukachukua pesa ndio enda ashuke nywele. Hajui. So watu tunasikia uchungu
because she's not appreciating the little things tunamfanyia. Kwa hata tukijama tujudema amelala na mwanaume mwingine, ni hiyo tu kitu kidogo hiyo. Because hata pesa nipatie ushuke nywele, niliiba. Hujui kama hata niliiba, na tu unakaa poa, but bado unaenda nje na wanaume wengine. Hiyo ndio kitu inauma wanaume by the way. Black. Sisi tumeomba as men go and make money. Kiasi hapo hivi. Usiwahi build any relationship na stories of finances. Like ukianza site kusema ati sijui this watch was 10,000 shillings, trust you, your relationship inakufa. First of all, sema, go ahead. Okay. Like tukianza sasa kusema eti sijui I did your hair mara sijui 2k ama sijui how much, unaona, alafu sasa ndo unaanza kufeel just because unalipa you're entitled to maybe explanation ama now that umemtengenezea nywele uko na right ya kuangalia simu yake, you get, it's a no. Hizo ni zenye sisi wanaume lazima tu accept, you get. I think amanishi in terms of finance and amanishi in terms of providing as a man. Yes, that's the point I'm trying to say. That's the whole. As in, wewe una provide if I play to hair, I've not said if I play to hair I have the right ya kupitia simu yako. No, I don't have the right. But mimi nimefanya my duty as a man. Because you all know as a man you need to provide for your lady. Yes. So you need to appreciate whatever I'm doing to you. That's my point, unaona. You see, unajua, when you guys speak of this thing, your finances, any financial obligation that is there in a relationship ni yako wewe mjamaa. Not because you're making more, but because you see, you can get a chick who has her money and she can provide for you. But this will not last because unajua women are programmed to be provided for. They are used to being given. So the problem comes in when they start getting that desire ya kuwa provided for and they're not getting it from you. So now you lose it. But any financial obligation that you have in a relationship ni yako. And because you're putting me in this position, your financial obligation, I don't expect you to be moving around with other guys like that. Because you've given me the financial obligation kufanya ukae vizuri, ukule, which means conditional. So basically, is it conditional? It's not conditional. Yes, it's conditional. Because Jew, if I'm providing for you, you're mine. No, if it's my obligation. It's my duty to provide for you. And it's your obligation also, like to make sure you're being loyal. Sasa hapo ndo sasa tunasema very basic responsibilities in relationship. Ndio watu wanafaa kuchukua. People don't want to pick those basic roles in relationships and then they just give obnoxious excuses like, no, it's not supposed to be like that. That's traditional. It's the same thing when we say women want traditional men who provide, who protect, who do everything for them, but they do not want to pick the responsibilities that they should be taking as a woman. That is where the problem comes in, and we convince ourselves about this thing and we say it's an old school thing. It's not an old school thing. It is the orientation of every relationship that is supposed to be there for every relationship. Ni sisi tu tunajiconvince with all these other things that we might see. Tunasema, no, I just allow her to do ABCD, blah blah blah, and all these nonsensical things that makes that inafanya we shift the dynamics ya relationship into some other thing. Sisi wenyewe tunajitengenezea rules, and then we come with our own rules. And when our own rules that we make are infringed, that is when we start having a problem. Not because it's a real problem, but it's because that is how we are used to. Kama vile this guy Brandon was okay with letting her chick go out there with the other men. Those are rules that they made. Those are not the basic rules of a relationship. If you think about it, there is nothing as an open relationship when you're getting into something. We all know that. But
just because of their priorities, or maybe the things that they thought that they are going to discover in the long run of the relationship, they allowed each other to be in an open relationship. Those are rules that they made for each other. And when it got to a point when Brandon felt like things were not going on the way he expected it, like when you are in an open relationship, it's usually supposed to reduce the what should I call it? Like the differences is to allow this other person to openly express their desires, openly be happy. It's like to allow them being happy, wafanye kitu wanataka, but it's not necessarily that. We're just taking an L because we feel like we are making our own rules. And because you made your own rules, you don't want to break the other person's rules. That's true. Naelewa sasa. So open I think your story open relationship so tricky, so difficult. We cannot decipher your information yani kabisa. But the problem is when people don't want to pick the basic responsibilities. The basic responsibilities are not as difficult or maybe as old school as such, but zinafanyaga things zikuwe easier. It's like some other time when we were talking, I think I was in another podcast and we were talking about cohabitation. So there are these two chicks who would say in that process ya cohabitation, they would not pick responsibilities as a wife. But in this process, cohabitation is just it's a language. It's another term that we've brought to describe courtship, because courtship used to be the thing. So courtship is where you learn how to become a wife, you learn how to become a husband. But cohabitation is like the new school courtship. In this courtship process, you need to take your responsibility. I need to know you can be a wife. You can take care of my kids if we are planning to get some. You can take care of me. You can cook and anything. So udem alikuwa anasema kama hujamwife hata pick hizo role. This is the point where you need to convince me that you can do all this and you fit the purpose, you fit the position of becoming a wife, so that I have the confidence. Where do I get the guts ya kuenda kukuintroduce to my people if I don't even know if you can cook? Me too is perfect, my guy. Like if hataki kupika, then definitely mi sinunui hiyo unga. I mean, let's say and if ana feel that responsibility yake itaanza as after marriage, unaona, akiwa wife wako, then okay, sawa, well and fine, hata mi nianzie from that time ku provide. Let me tell you one thing. Once you get married, there's only one thing usually changes. Ni papers peke yake tu ndo mnapata. Na huyu dem anaweza lala kwako na amani na asiulizwe uko wapi? Huyu mwanaume mgani uko na yeye? Nothing changes at all. So, kama hizi onyesha huku utaona hadi marriage. So vile ana behave huku ata behave the same way in marriage. Imagine. Unajua internet ndo inawadanganya. Internet ndo huwadanganya. Ameona huko sijui I can't do wife. So lazima unionyeshe first before I take you to marriage. Salaries. So ukiniambia huwezi pika, then you're not ready for marriage. Agenda nitafute mtu mwingine atanionyesha. Si amekuambia hivi pika. The thing is, okay, mtu anasema ati cannot pick up those roles if you've not married me. It's just the same. Yeah. Then hayuko ready. You just move on and look for someone else. That means hayuko serious. They're not doing a relationship na wewe. That means you're not ready. Okay. One thing is, ukiangalia kwa kioo, definitely you're going to see a reflection of yourself. Unaona? If saizi you can't do the dishes, so ukiwa na hii sat ama hiyo paper that you're married to me, ni nini itakufanya ufanye kazi? Kazi, exactly. Unaona? So that means huyu hata haiko ready kwanza. Just leave her alone. Kwa sababu kuna mademuku wengi hata before hata mwanze kudate ameanza kufanyia kila kitu, hata kuoshea nguo, hata kupikia pako, naomba hey man, tulia, unakuja mbio sana. Why mbona usumbane naye? You see? Unajua naye akwende. Very simple.
Also, mimi vitu kama hizo by the way I don't tolerate actually. As for me no. Mimi nionyeshe kwanza. That's true. Lakini you know if that... unajua us men tuko very funny. You get a point, uko na dem, usually go to her place na hakupiki, like anafika anakuambia babe tuende tukule kwa hoteli ama tuende nikubuy take out. Okay, I'm not the one buying them, but ni endo anabuy, but anakupeleka take out. You as a man you expect ukifika kwa dem yako man, food imeshapikwa, wewe ni kuoga na kukula na kumkula. You get it? But unafika kwake hata hajapika. Atumeende hoteli. Then there's this other chick mwenye kufika kwake anza ameshakupikia kaugali na nyama pale. Ukifika nakwambia bebe enda oga kwanza alafu kama kule kumaza kukula unambonya. Unajua azimeni unajua utaacha huyo mwingine mwenye anataka take out ubaki na wewe. Wewe anakupikia. So okay, ngoja. Now that nimeweka it's kwa chile udem wako, mimi I'm saying this, sasa udem anakuja kwako. Yeah? Unataka kuja kwako akupikie kwako ama like uwezi kuja kwangu akuja apike home. Mimi siwezi fanya vitu na wewe huko. Come on. Mimi baba yangu afanyingi kitu akiwa kwetu, mbona mimi nifanye? Hiyo inaitwa toxicity. Mbona mimi nifanye? Because the way mimi nimekuwa brought up, baba yangu endangi jikoni, mimi nienda aje jikoni. Nenda jikoni kama niko peke yangu, but kuna mwanamke pale, why should you go to the kitchen? I like it. William ongeza volume msikia. Hii sasa ndio inaitagwa shofad knowledge. Shofad knowledge. Kwa kweli. Have you ever seen your father going to the kitchen to cook for your mother? Hata mama yake anza kubali baba yake ende jikoni. How? Mimi hata mzee wangu acha wanawake ende jikoni wapike. So ni kuja kwenda if you can't cook for me in my place, then go. Then what are we doing? Kuna vitu zingine as kama wanaume we need to have it. As men, let me tell you one thing. These ladies, they usually pick some characters from their father. So as a man, there's some characters ladies see in you, wanaona baba yao ndani. You see? So if you don't have them, automatically they will go manze. So kuna hii dominance mwanaume lazima ukue nayo for a lady aone. So that a lady to respect you, unaona? Because you can speak authority. Unaambia hawe ni mjinga, toka kwenda. Simple. Because ukimbombeleza manze, hizi vitu za wazungu ukibombeleza, wana kwa Afrika wana kichwa ngumu. Tito mwenyewe pale anajua. Mwanamke mjaluo hata unampiga na mpini wa jembe amekutolea macho. Asikii. Hadi Medrin, tuongeze volume. So what will you do? No, unataka kucheza na yeye. You need to be tough. You need to be tough in this case. So nazataka I would want to hear from a lady nisikie from I think mmesikia keje Black Mirror amesema. So now I want a lady specifically atuambie what anafikiria of what this guy has said. Is that being careful or being toxic? I would just want to hear. Medrin ka unaweza unmute utuambie. Being careful or toxic. From what he said, from what he has said. So niseme kama it's being toxic or careful. Yeah. Ama you can just say just put it how you want to put it. I don't want to tie you down to anything. I think according to the Black Mirror explain vitu, I feel like he's toxic. That's not being careful. Because ukiniambia wewe usiingia kitchen juu kona dem, it takes two to tango. So in a marriage kila mtu ako na responsibility yake, but also according to the Bible you're supposed to be each other's helper. Hey. Just let her go ahead. Just a minute. Just quote me. Acha endelee tu. Nikukwataje? Si umesema ati mahali Abraham alienda kupigia bibi yake kwa jikoni because walisema they were supposed to help each other. Unajua wanaume wakiendelea kwa na hii mindset, women will continue to compete with you guys. Because I think acha endelee, acha tu amalize, acha malize. Because I believe marriage si kitu naingilia tu leo cause you feel like you found someone you want to be
you feel like umepata mtu mwenye unaweza oa. Hapana, ni responsibilities and sacrifices. So ukikuja na hiyo mentality, I can't get into the kitchen because I have a wife. Hapana, it doesn't work like that. You need to help. So that's a toxic mentality. Me kwangu, it's not being careful, because if you have to be careful, meaning you're giving it a chance. Black. Ebu wacha ni kwanza naona. So the end of the day, Tito, ebu you just draw the line and go back. The late Kibora alisema just marry your tribe. Unajua ukimarry your tribe hautakuwa na shida yoyote inaje. Unasikia unasikia Kisaka akiongea? Pana, tumsikie. Kisaka watu wakusikia. Hakuna mtu anakusikia. Mimi peke yangu ndo nakusikia. Hebu nitoe nirudishe. Namsikia. Ako low sana. Ongeza sauti Kisaka. Black, unaweza nisikia? We're going at 4 relax. Ninakusikia vipi? Tito ni nini alafu nirudishe. Then Medrin yake iko na echo. Okay, Kisaka acha nikurudishe. Okay, meanwhile before Rudy, mi na feel hivi, if it's my house, mtu takuwa mgeni si siku ya kwanza, siku ya pili, hivyo ndo msa atakuwa mgeni. So hizo ndo siku zenye huwezi handle dishes, huwezi pika, unaona? But after hapo hivyo ni mwenyeji, so that's your house. That is Katni and the other than that, ingekuwa basi ni to smash no dem once kama step people, unaona? Lakini the fact that ameendelea kurudi inamaanisha you and her like nkatseme mko na a thing. So hiyo ni nyumba yake pia, so anafaa ingie jikoni, but si eti ni mandatory pia, it's not. Alafu nilisahau kusema kitu. Mi sijaisikia ati demaezi. Okay, pia mi nishaisema once ati siwezi pika, siwezi, I can't wash clothes for a man nini. Lakini the moment I'm in that relationship, I'm there for love and I can do anything. Nakuwa submissive. So sisemi it's my responsibility to do chores for you, lakini that's how women were created. So hakuna vile dem atasema ati no, I can't cook for this guy. So you can't cook but you expect someone to provide for you. It doesn't work like that. Mnaweza nisikia saizi? Yes. Much better. So mimi nilikuwa nataka kusema hiyo story ya Black, hiyo ya our old marriages by our fathers. Personally, mtu anaongea kweli? Au nisikii Tito? Allah. Tito, si tunasikia William. Wewe hata mimi simsikii. Kwani Tito haitaki niongee leo? William ongea. William go to translate it. Ambia Tito tena simu nini mbaya? Ambia Tito atulie. So ile ingine ilipotea bana. Hebu tulia. Sasa mimi nilikuwa nasema history ya Black ya idealistic marriages hizo za our fathers. Haiwezi work saizi juu. First of all, mi sikuwa naona ka ilikuwa fair to our mothers. Sizi put through vitu mabuda zetu wali put through our mothers saizi wife wangu. Yes, mothers zetu walikuwa strong, walikuwa like a different breed, but sizi fanya hiyo stuff saizi. So sizi kwa sijui na bibi watatu, sijui tuko na watoto nje, na ideally hiyo marriage zao hata zikuwa zinakaa happy sana. So I can't. Una redefine to marriages saizi. But tukiangalia our parents hata kwa hapo because of love. Walikuwa hapo because of procreation. Zaa watoto mambo ende mbele. So that's the difference also we need to understand. Naona. But also to an extent, kuna the way our fathers used to treat our mothers, but they usaidia. Because if you're not that strong to these ladies, kama I don't stand for your words for these ladies, manze,
I'm telling you, that's why ukienda huku hivi nje unapata kuna wamama wamelea weak breed of men, kwa sababu mamas they like wanaingia kwa akili ya watoto, wanaharibu akili. That's why we have fathers. That's why unaona mtu kama Kinuthia, that guy is a man, anafanya nini? What the hell is Kinuthia doing? Kwani mtu anaomba What the hell is Kinuthia doing? Mtu anafaa apigwe, but kama baba angekuwa pale, there's something which baba ana instill kwa mtoto mwanaume. You get it? I have a son and I have a daughter. When I go, nikitoka kwa nyumba, ukienda kwa duka, huwa nashika my son and I go with him. Anaenda anaona baba ndo ananunua mkate, baba ndo ananunua maziwa na anarudi kwa hiyo nyumba. You get it? I don't give my wife money akienda nunua mkate urudi. Cause mtoto anakaa tu anaona ni mama ndo ananunuanga hivi vitu, hata si baba. So mtoto akigrow, this kind of responsibility anaonanga ni mama ndo anafanya. But the way I'm broughting her up, namtaka aone some things a man must do it. You see? Enda pale kwa duka aone nani ananuanga chakula kwa nyumba, is the father. That's is a responsibility I'm instilling in my son. Unaona, bora nikimwachilia tu akae, atakuwa kama Kinuthia. Anaenda kuko TikTok anavaa madresses anaonesha, kwa sababu kuna some value baba yake hakuinstill kwa maisha yake. Sasa unaona siko baba, Kikuyu men are very weak, kwa sababu most of them wanaanga fathers. Mama wanalea watoto peke yao. Get it? Na as a mtoto mwanaume kwanza is very fragile. Every dem. Mtoto dem is very strong. But as son, I'm telling you the truth. Wanaume wangapi wanajua huku hivi nje committing suicide? Many. Have you ever heard of a chick ameenda kujinyonga? A few. Unasikia mwanaume aliua bibi yake akajinyonga because of men have a lot of depression. Pata mtoto ana baba. Haingie siku moja kwa nyumba apate mwanaume mwingine ana smash mama zake. Mtoto psychologically that boy as a son ameharibika. So vitu zingine yenye baba zetu walikuwa wanafanya, it was nice, ilikuwa inatufanya we grow up being men. That's what sisi wengine tuko hapa because of our fathers. Unaona? So ukisema tupendi vitu yenye baba yako hakuwa anafanyia mama yako, then I don't know what ni cause hata wewe mwenyewe umekubali ukisema our parents were together in cause of procreation, na hiyo si penye mimi nitakuwa sitakuwa na mdem juu ndio nipate tu mtoto. Unaweza pata mtoto na anyone, utakuwa tu na mdem mnaekana naye sijui miaka sijui 20 what na aikai ni kama mnafurahia company. Unaona tu kidogo kidogo nimetoka penye natoka saa 6 jioni, nimewekewa chakula, ndio hiyo nimewekewa maji, nimeingia nimelala, nimeona nani, as in I think there's more to life than enye tunaona vile tuna raise watu wetu na vile tuna grow na familia zetu within. See just the normal. So kuna procreation na kuna parenting. Sawa? I think hiyo ndio inafaa to understand. Kuna kuzaa tu watoto. Adrian. Ni aje? Mi tu niko na swali moja tu. Saizi kwa hizi ma relationships zenye nyinyi mnaingia, mkiona sahi kweli inaweza enda mahali, in the next 5-10 years to come, do you see yourself with the guy or the chick uko naye sahi? Ya kesho tunaachia Mungu. Huyo ni mtu anaongea, anataka tu kutoa anaongoja season ya baridi ipite. But lakini generally that's an important question. That's an important question if you deeply think about it. But sasa hizi hiyo time ya kufikiria bana, utasikia utaanza kuamsha shida mingi. But generally I think yes. I think madam William. Think to at our age vile si tunakaa sahi tunapiga sherehe, you meet new people. Do you think you'll stay with the girl that you are sahi na for the next 5 or 10 years? Why not? So far, of course, vitu in the future with this generation of ours. But yoni cause for tulia nil next. Situation ya future ndo itachange penye mko. There's a reason mko pamoja saizi. Na ni juu unaona utamka naye kesho
na upige naye kesho kutwa, ukue naye weekend. Sio ndo future enye tunaona. So 5-10 years ukiendelea kufanya hivyo, yes, but future hatujui ni itaendelea. Sidhani kuna mtu maybe iko, but sidhani kuna mtu anakonga na dem akisema unamwacha in a week alafu niende mwingine alafu nianje huyo in 2 months as in timeline z. I think tu ni ita unravel. Sasa Yes, wewe Neil. think vile wazazi Okay. wako mzae Kisaka mimi niko na mzae wamekaa swali. pamoja. Wacha nilaongee kwanza. Unajua- Wacha nilaongee kwanza. Unajua uwaga inaanza na msee huwezi jua kama the last 10 years, kama the last 5 years. It all started somewhere. Na that is the same point na wazazi wetu penye tulitoka. Walianza mahali. Walianza kukatiana for week, for nini, ikafika penye ilifika. So hii shit ni wewe kwa Unajua moa, pia ni kuna wewe wazazi kama tu waliolewa juu walipeanwa. na uko hapa na wakakaa pamoja juu ya nani? Juu ya mtoi. You get? Unajua hata saa zingine hata kama mtoi alikuja vibaya, ni saa zingine mtoi anafanyanga wazazi wanakaa pamoja for the sake of mtoi. So at the end of the day, hauwezi foresee ati mutadate for how long. You can never foresee that. Ni wewe kujaribu kukaa na huyo jamaa for quite a long time. If you're building something, but hakuna msee waga na foresee. No one can foresee. Unaweza hata dedication. True. Uwezi foresee, uwezi. So ni wewe venye tu wengine wamesema, ni wewe na manzi yako ama na moyo wako muamue. Cheki, mnavumiliana ama mnafanya vitu yenye itawalast. Juu Actually, hakuna msee anaweza foresee. that's No very one very knows. true. Pato aliniambia tu exact thing jana akisema actually dem utakuwa naye see what you have ama ni what you can tolerate about her actually. Yeah, Hii alafu generation ya sahi nimecheki umse mwenye alikuwa anasema ati boy child ako more vulnerable than girl child. Hiyo siwezi, I think hiyo nitakataa kabisa. I think watu wote wako equal in a way that yenye boy anafeel ndo dem anafeel. Siwezi sema maboy wako more suicidal than madem. Hiyo ni uongo. That is a lie. That is a big lie. And nilikuwa nataka niko na swali moja kwa huyo jamaa. Sijui nani ndo alikuwa anaongea. Ni nani? Ni Black but ametoka. Juu unajua Black anaongea. Sijui kama ako na mtoi. Ako na mtoi. Boy ama dem? Alisema boy. boy na dem. Ako na boy na dem. So hizi vitu zote anasema it's from experience ama anasema sielewi kwa nini anasema hivyo. Is it from experience yenye yeye amekuwa nayo? Okay, I wish hata mimi ningesema juu hata mimi nataka nijue kwa nini, yani why anasema hivyo. Unajua lazima pakuwe na something yenye inafanya ndo aseme hivyo. Because saa zingine it's just not about discussion. It's about what someone went through ama ndio maana inafanya aseme hivyo. Prof. Yeah, Nacheki. I wish hata ningesema nimeona ananipigia on Instagram call na jamaa mwingine nimedecline. But I wish ningesema kama ako. You see yeye ni one of those red pill guys, but red pill yao is conveyed in the wrong way. Like exactly. Message yake ni red pill. You see when he mentions things about being tough on women and things like that. Do you know one thing I know is you can never teach women how to behave. Women know how to behave when it's the right man. Hata yeye kusema if you're having such struggles with a woman, just know you are not the one. And there is no day men will sit down and teach women how to behave. Women know exactly how to behave and what to do. If they need convincing to do whatever you expect them to do, then you are not the one. It's a struggle, and your man Adrian ameuliza swali, do you see this person mkae naye for the next 5 to 10 years?
It's never like that. So yeah, he's one of those red-pilled guys, but his red pill comes out as toxic because he doesn't Vibaya sana. know how to convey his information well to women out here. Is when you cannot tame a wild animal. What he's trying to do here, he's trying to tame a wild animal in a way that prove he can show dominance to this wild animal. It's the same as a woman. When you get to a point you need to clobber a woman for them to do what you want, you're taming a wild animal. You're not you're not courting a woman, you're taming a wild animal. So difference yangu mimi na yani venye ana convey message yake. Exactly. Yeah, exactly. Hiyo point ya generation size, most definitely generation ya size, you never know, like iko so rotten, iko so fucked up, bro. So you never know who is the right person, who is the wrong person, who is Joe. Ni kama venye unazaliwanga alafu una wish ungekuwa daktari in the near future, but you have to work hard for you to be a doctor, you have to work hard for you to be a lawyer. It's a process. So all in all, ni kuomba tu mazuri, just hoping for the best, especially in a society as is, just to hope for the best. Ni vile tu yani mse tu waga anasema nataka kwa hii nikiwa mbigi, but it's not icon like written ati utakuwa hivi ukiwa mbigi. Haiko secure. Hakuna mtu alikwambia utakuwa hivi. Haiko secure, bro. Haiko like si sure. That's why niwaambia tu ya kesho tuachie Mungu. Si sure exactly. Ya kesho achia Mungu. Ishi leo. Ishi saa hii. Kula kenye unaona kwa meza sasa hivi. Kesho meza inaweza vunjika yangu tutakula. Kula, bro. Ni hivyo ukipata dem kula, ukipata dem wa kudate. Ukipata boy ukitaka kuwa gay kwa gay. Ukitaka kuwa makofi kwake. Ishi sasa hizi. Makofi ingine. Yo, my guys, we wrap up in 2 minutes. We can give our final submissions. Manaona time is not on our, rather my side. Nishachelewa sijaoga hata nafaa kwa. Unaoganga. We give our final submission. Anyone who has anything to say, tunaweza maliza tufunga. Tomorrow, kesho na mkwe mnakuja mapema. Mnaona kama saa hii space imeshika. Yeah, same time. Like I texted in the group. Niko na suggestion to start with. For kesho, the first topic tutaanzia siku tu nini red flags in a potential partner. Hizo ziko mingi. Kuna red, sema unataka ngapi? Usiseme sijui tuanze. Unataka ngapi? Brandon nakuwa kwa group. Sawa. So my guys, we can size kwa space. Niseme. Kesho. Kesho. We preserve for tomorrow, eh? So we just wrap it up from there. So alafu, I think when you get the link kesho mazee una forward wase. Yeah. Tukue wengi. Okay. Yeah. Brandon ni sasa Medrin bure ini vita haitaisha. Yeah. Sawa majamaa. Wenye wako hapa na wanataka join group, they can just DM and then just DM the host, and then the host will make organization for you guys to be added in the group. Regardless, I'm happy to. I don't think anyone has anything else to say. I'm just going to wrap it up from there, and then we link tomorrow morning. Early Kenyan time is 7 a.m. Australian time, I think it's 11 or maybe 10, something like that. I'm not so sure. Midday, right? Midday. 12. Sigo. Yeah, so kwa sawa tu hiyo. Hatuende patanisho Radio Jambo. Sawa. Anyway, I appreciate everyone who joined, and I'm glad you guys joined. Thank you for your contribution and everything. This has been a proud production of Tito himself. This is the Uninterrupted Podcast. Hey, pole. Budo umekuwa practice speaking. Hey, challenge.